Good evening, everybody. It's Julia's press conference. We're going to take questions in English initially and then move to German for the second half of the conference. If you'd like to raise a question, would you indicate by raising your hand? Lady there. Congratulations. What does it mean to you to be in a Wimbledon semi-final? Wow, probably I don't have many words today to describe the moment I'm going through right now, because it's pretty unreal for me at the moment to get to that stage at a Grand Slam. It's been obviously always a dream for every player to be in a semis in Wimbledon. But I'm just very glad the way I handled everything today, because it wasn't an easy match at all. It was quite tough. I thought I was maybe the better player in the first set, but didn't actually take the chances I would have loved to take, and but still found a way to somehow come back and close out that match. Julia, Serena's up next. You played her at the French Open. What did you learn from that, and what are the keys to maybe getting a win this time? Honestly, I haven't thought about that matchup yet, because it's been very close to my last victory, and I will start thinking about that match tomorrow probably, but obviously she has won so many titles here, and not only here, a lot of Grand Slams beside Wimbledon, and it's a great opportunity for me to meet her at that stage, and it's an honor to share the court with her, but I will sort out some tactics with my team tomorrow, and we'll be ready for Thursday. What do the history and atmosphere and the traditions of Wimbledon mean to you? What effect do they have on you? I think if you ask someone about tennis, the first thing they know it's Wimbledon. So it's pretty traditional thing for me. It's a bit different than the other Grand Slams, and for me, it's probably the Grand Slam where I didn't get as much as connection with, which I maybe wanted to have because of the results. But for me, it's much sweeter to get the semi-final here than in probably other Grand Slam, because I didn't expect it from my side, and it just makes it a bit more sweeter. Julia, for many of us, there's kind of a gap in your resume from the time you won Stuttgart some years ago, 2011 I think it was, until your recent resurgence. Can you fill us in on what happened there in that period and how you came back? It was almost 3 years ago when I decided to make a change in my team, and I went completely, a new way. I took a new physio, a new coach, and I changed my residence. I went from the north to the south of Germany, and really to start everything from zero, because I thought there is much more potential in my game and in myself to reach my goals I want to achieve, to become the best player I can be with my abilities I'm having. And I think this work we are putting in every day, you can't expect it happening in 3 months and it's just there. It needs a lot of time and a lot of work, and I think it's everything worth it for the season I'm playing now, for that I'm sitting here right now, that I'm able to play on Thursday a semi-final against Serena Williams. I think that's something what a player is dreaming of, and it's nice to see that it get paid off for the great work my team is putting in every single day with me. Tennis players are creatures of habit. Was it a difficult decision for you emotionally, and a difficult thing to take, moving that far, changing the team, all these things at once? Yeah, it was tough. I mean, I was working with them for 7 years, and I think you get at some point a sign where it's time to make a change. And I took the risk of changing everything, but I think, it's worth it, and it was worth it. I was successful with my team before, but as I said, I wanted to achieve more. And I thought it's not everything what I've done the years before, that I think it was under my potential, what I'm capable of doing. And I think now, the moment I'm living now, I think it just shows me that I was right and I actually took a good decision. Julia, when you think about that in terms of, okay, I have more potential in me 3 years ago, was it a concrete idea of something like this? I can make Grand Slam semifinals, I can break top 10, I can do all those things, or was it more just, I know I'm better than this, I think it was more on the mental side.
I always believed in what I can do on the court, but sometimes it's a different voice you need to hear. And I'm very happy the way my team approaches to me and the way they talk to me. They show me a different side of the tennis career as well. I'm much more enjoying it. I'm much more positive, even though sometimes it's not easy with me on the court. But I'm trying to adjust to the things which they are telling me. And I think because of them, it brought me to here. Obviously, I need to bring the tennis side on the court, but I think I've done this pretty well, but without them, I wouldn't be sitting here. Yeah, obviously you had a good warm-up event as well, and it's fair to say that perhaps grass wasn't your friend previously. Why the sudden breakthrough on this surface now, do you think? I changed my approach to the surface. It started last year already. We took David Prinozir to our team. He explained me a few things, how I can be dangerous on grass court as well, and that I have to accept certain balls and certain circumstances on that surface, which I didn't do the years before. It was just like more probably the view of the surface and the view of the rallies you have, and how you want to structure your point as well. There will be some rallies where you cannot do something, but you still need to accept that these things are going to happen, maybe in some important moments as well, but you just have to get through them. And I think this match today was an example how much I've grown in this department and how much I've accepted, because the first set, I think, as I said, I felt I was the better player, but I still lost the set because I didn't take my chances, but I was still waiting to get another one and managed to find a way somehow. And I think this is the best example for the mentality that I've changed. It's been a long time since there were two Germans in the semifinals here. What do you think that means for German tennis in general, and how does the prospect of an all-German final sound? It sounds pretty cool, I think. Well, first of all, I think it's great for German tennis. I don't know what to say, to be in a semi-final, and Angie's in a semi-final as well. I think Angie did a much better job than I did the last years, because she was almost in every semi-final. But to really share this feeling with her and with a nation, I think that's something which is pretty special. And it sounds crazy to maybe have the chance to share a German final in Wimbledon. Well, it's still one more match to go for both of us, and it will be both very tough matches, but it's great to see there is a chance. Going back to your big change 3 years ago, was there one event, a defeat or some other experience that was the trigger for the big change? No, it was actually a slowly made decision. Obviously, you need to have the right people who you want to work with, and maybe if they want to work with you as well. I found the people who I wanted to work with, but I wasn't sure if they're going to do the job, because my coach, he has family as well, he has kids. So it's not easy that he goes with me to all events. So I tried to find an agreement to go also just with my physio, which I started to like actually, because you can practice much more the things what is your coach always telling you when he is with you, so you can start using them when he's not with you. So we found a good agreement where everybody was happy with, and obviously I was happy too, because that was the team I wanted to work with, which was not easy to find, and it took me a while, but that was actually a little bit a slower process, where I said I want to have a change, and then I want to look for someone who I want to work with. We actually need to switch across to German now, I'm afraid. So, first German question. Thank you. Gerade ganz kurz ein bisschen was. Gab es für Sie heute den einen Knackpunkt, wo Sie gemerkt haben, es könnte wirklich in die Richtung kippen, oder war es dieser graduelle Prozess, wo Sie sich immer weiter dran gearbeitet haben? Naja, nach dem ersten Satz habe ich mir gedacht, hey, du kannst ja in jedem Aufschlussspiel eigentlich Chancen erarbeiten und bist immer bei 0,30 oder bei Einstand dran gewesen. Irgendwann wird dieser Knackpunkt kommen, wenn du dran bleibst, dass sie dir auch mal einen gibt.
Und ich glaube, das hat man schon am Ende des zweiten Satzes dann gesehen. Also speziell erstmal das Break im zweiten, dass ich eins gemacht habe. Das war schon mal wichtig, dass ich auch gesehen habe, hey, ich kann sie breaken. Aber dann ganz speziell schon bei 5-4, wo man gemerkt hat, es wird jetzt in der Rallye von ihr ab und zu mal, kommt da ein Fehler, wo ich darauf geachtet habe, dass ich wirklich Länge im Return habe, um sie auch spielen zu lassen. Weil ich gemerkt habe, ihre Schläge waren nicht mehr ganz so sauber wie am Anfang. Und so habe ich dann versucht, immer wieder meine Chancen mir zu erarbeiten. Und dann ist die Quote bei ihr beim ersten Aufschlag runtergegangen. Und dann wusste ich, dass ich mehr Chancen habe, um in die Rallye reinzukommen. Weil wenn der erste Aufschlag bei ihr kommt, ist es sehr schwierig, da eine neutrale Position vom Return her weg zu haben. Wie war die Situation beim Matchball? Man freut sich, man guckt in die große Leere. Was ging denn hervor? Ich habe nur Augen gesehen, die irgendwo hinguckten und die Hand vom Mund. Also natürlich, wenn man, sage ich jetzt mal, 5-1, 40-0 hat, dann kann man eventuell mal damit liebäugeln, dass es vielleicht gleich vorbei ist. Aber es ist nie garantiert. Wir wissen, wie viele Matches sich noch drehen können. Deswegen ist es für mich, war es in dem Moment erstmal eine große Erleichterung und auch irgendwo ein wenig Ungläubigkeit, weil man vielleicht auf diesen Moment hin sehr, sehr lange gearbeitet hat. Auf einmal ist er da und man weiß vielleicht auch gar nicht, wie man mit ihm umgehen soll. Und für mich war das einfach so ein Moment zum Genießen, die Atmosphäre mitzunehmen, aber gar nicht so viel zu jubeln, weil es war für mich einfach ein Moment, glaube ich, den man sich verinnerlichen sollte. Und das war eigentlich alles dazu. Glaubst du, die Tatsache, dass dir das mit 29 Jahren jetzt gelungen ist, ist ein Vorteil in Bezug auf jetzt die nächsten vielleicht 2 Spiele, was so den ganzen Rummel betrifft? Weil du wirkst ja ziemlich gefasst. Also glaubst du, das ist ein Vorteil, jetzt diese gewisse Reife, wie man damit umgeht, mit so einem Erfolg? Natürlich, wenn man älter ist, dann weiß man, was man für Dinge vielleicht schon erlebt hat, durch welche Situation man durchgegangen ist, was man vielleicht noch sich von seiner Karriere auch vorstellt und was man noch erreichen möchte. Man analysiert die Dinge ganz anders. Ich glaube, dass ich, wenn ich jünger gewesen wäre, vielleicht den ersten Satz nicht so analysiert hätte für mich selber, wie ich ihn heute analysiert hätte, indem ich gesagt habe, hey, du hast die bessere Spielerin, aber hast den Satz verloren, aber die Welt geht dadurch nicht unter, sondern du hast noch genauso eine Chance, 2 Sätze zu gewinnen. Und ich glaube, dass ich das in jüngeren Jahren vielleicht nicht so hinbekommen hätte und es nicht so so neutral betrachtet hätte. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass da das Alter und die Erfahrung auch ein Teil davon mitspielt, ja. Wir wollten jetzt eben in der englischen Runde nicht so viel über Serena sagen. Trotzdem vielleicht eine Nachfrage dazu noch. Mit der Erfahrung jetzt von diesem Turnier, mit diesem Lauf, mit diesem Selbstvertrauen, was Sie gewonnen haben, wird es ein ganz anderes Spiel als das, was vor ein paar Wochen bei den French Open war? Erstmal ist es schon mal ein anderer Untergrund. Ich glaube, das ist erstmal schon ganz anders. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt, auch das Ganze, was ich jetzt an den Matches, die ich hier gespielt habe, als Lauf bezeichne, sondern einfach als, ich habe meine Sache gut gemacht und ich habe meine Sache positiv auf den Platz gebracht und erfolgreich gestaltet. Deswegen würde ich das manchmal gar nicht so als Lauf. Lauf hört immer so, die hat einmal einen Lauf und dann ist sie da und dann hat sie mal wieder keinen. Deswegen sage ich immer, das ist hart erarbeitet hier und genauso wird dieses Match am Donnerstag für mich auch eine Situation sein, die ich mir hart erarbeitet habe, aber es ist trotzdem ein Match wie jedes andere auch. Es ist zwar ein Halbfinale, auch heute war ein Viertelfinale, aber ich bin auf den Platz gegangen und habe es versucht zu sehen, wie jedes andere Match auch, weil man versucht im Turnier wieder eine Runde weiterzukommen und deswegen, man weiß, gegen wen man spielt, aber trotzdem kommt es, glaube ich, darauf an, dass man sich auf sich selber konzentriert, versucht, seine Sachen zu machen und im Match eventuell auf Situationen zu reagieren, wie sie da passieren. Die Neuaufstellung vor 3 Jahren, was würdest du jetzt sagen, komprimiert, was war das Wertvollste, was dir daraus eben entstanden ist für dich? Die Positivität, die ich mitbekommen habe, dass ich mein Leben auf der Tennistour ganz anders sehe, als dass ich es vorher gesehen habe. Man kann viele schöne Seiten mitnehmen. Es kann auch sehr eintönig sein, wenn man nur Hotel- und Tennisanlage sieht. Aber ich habe durch Micha und Florian gesehen, dass es auch was anderes neben dem Tennis gibt. Und ich glaube, diese Balance zu finden, mental immer da zu sein, ist auch, dass man auch mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen gewinnen kann und nicht immer nur sich 24 Stunden um Tennis dreht und in seinem Beruf, sondern auch das, was es neben dem Platz gibt, nämlich das Leben, was wir eigentlich leben, dass ich das mehr genieße und es einfach anders sehe. Es ist ein Job, aber
also ich mache das mit Leidenschaft, weil ich diesen Sport liebe und weil ich das gern machen möchte. Und deswegen habe ich diesen Weg eingeschlagen und wollte einen neuen Weg gehen, weil ich mit dem, was ich vorher hatte, vielleicht nicht ganz so zufrieden war, wie ich's oder nicht den Weg gelebt habe, den ich leben wollte. Ich habe es nicht genau gesehen, aber als du deine Tasche gepackt hast nach dem Spiel, hast du irgendwas aus dem Mund genommen, sah aus wie ein Zahnschutz und hast eine Tasche gepackt. Was war das? Ich spiele mit so einer Zahnklammer einfach nur. Für was ist die da? Ich beiße so auf meine Zähne sehr stark beim Schlag und das geht auf meinen Kiefer, deswegen. Ah, okay. Wie lange machst du das schon? Jahre, 4 vielleicht, 5. Jetzt kommt eine Headline, ich weiß. Ich kenne dich doch. Das kann ich morgen in der Bild-Zeitung lesen. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie diesen Matchball verinnerlichen wollten. Gehen Sie danach nochmal jetzt in ein paar Stunden zurück und versuchen das bewusst zu verarbeiten oder greifen darauf nochmal zurück oder ordnen Sie es mit Meditation ein? Wie gehen Sie da vor? Nee, meistens schaue ich mir diese Momente noch mal 1-2 Mal an, um sie zu verarbeiten, den Tag auch dann abzuschließen in dem Moment und dann morgen beginnt ein neuer Tag und natürlich die Vorbereitung auf Donnerstag. Aber für heute wird jetzt erstmal genossen, den Moment noch mal angeschaut, um wirklich auch, sage ich jetzt mal, dieses Match zu den Akten in Anführungsstrichen zu legen, den Moment abzuschließen und sich dann wieder auf das Neue zu konzentrieren. I'm afraid we're out of time. I'm terribly sorry there's another conference about to start, but thank you very much indeed, everybody. Thanks, Julia. No problem. Olympia.